ওকে, সো লাস্ট দিন পর্যন্ত আমাদের ক্লাসটা মোটামুটি ছিল সব কোলিশনস এর সাথে রিলেটেড, সবকিছু কোলিশনস বেসড ছিল। আজকে কিন্তু কোলিশন না গাইস, আজকে আমরা দেখবো এক্সপ্লোশন। আজকে আমাদের এক্সপ্লোশন নিয়েই মোটামুটি ক্লাস, একটা কোলিশনের পার্ট আছে কিন্তু ইন জেনারেল উইল বি ডিলিং উইথ explosions everybody. Now, in the previous lecture, we had seen several examples involving law of conservation of momentum in collisions. Now we'll have to take a look at law of conservation of momentum in explosions. Just remember, law of conservation of momentum applies to explosions as well. That is, the total momentum before and after an explosion, remains constant. Before and after an explosion remains constant. Okay. Scenario হিসাবে we can see firing a handgun, everybody. Scenario হিসাবে we can see firing a handgun. খুব carefully দেখো সবাই, everyone. Before a handgun is fired, the total momentum of the gun and the bullet is zero. আমি হ্যান্ডগান এখনো ফায়ার করে নেই, নিয়ে বসে আছি, কোনো মুভমেন্ট নাই, তাহলে টোটাল মোমেন্টাম কি হবে? জিরো। According to the law of conservation of momentum, total momentum of the gun and the bullet after the shot is fired must also be zero. Okay, total momentum before and total momentum after সবসময় কি থাকতে হয়? Same. This is why the gun and the bullet move in opposite directions. Opposite directions কেন যায়? To conserve momentum. Momentumটাকে conserve করার জন্য. And this is illustrated in the diagram below. তাহলে দেখো সবাই, look at the values everyone. Total momentum before the shot is fired. এখনো গান ফায়ার করে নেই আমি। Total momentum এর ভ্যালু কত? 0. After the shot is fired, বুলেট গেল একদিকে, গান গেল একদিকে। কেন গান উল্টা দিকে যাবে? Why does the gun move in the opposite direction? Because exactly recoilটি বা কেন করতে হবে? Why does it have to recoil? মোমেন্টাম কনজার্ভ করার জন্য এক্স্যাক্টলি। বুলেটটা যখন মুভ করা স্টার্ট করলো, বুলেটের একটা মোমেন্টাম চলে আসলো, এখন ওর মোমেন্টামকে কি করতে হবে? আমার ক্যান্সেল করতে হবে। কেন ক্যান্সেল? বিকজ ফায়ার করার আগে টোটাল ছিল জিরো, ফায়ার করার পরেও টোটালটাকে জিরো রাখার জন্য গান মুভস ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। The gun and the bullet have the same magnitude of momentum after the shot is fired. Since they move in opposite directions, momentum being a vector quantity, their individual momenta cancel each other out, making the total momentum zero. কিসের জন্য? To conserve momentum. এখন একটা জিনিস দেখো, even though the gun and the bullet have the same magnitude of momenta, the recoil velocity of the gun is much smaller than the velocity of the bullet. কেন guys? ওর velocity কম কেন? Momentum তো same. Look at this exactly. P equals to mv. দুইজনের মোমেন্টামের ভ্যালু সেম, কিন্তু look at the size of the gun. বুলেটের থেকে গানের ভ্যালু মাস অনেক বেশি না? মাস অনেক বেশি হওয়ার কারণে ওর ভেলোসিটি হবে কম। I hope এটা সবাই রিলেট করতে পারছি আমরা, everybody. Next. এখন we'll look at a relevant question from the question paper. And you will be the one solving it. Everyone, please concentration দিয়ে আমার কথা শোনো। A stationary radium nucleus decays by emitting an alpha particle. The speed of the recoiling nucleus is small compared to the speed of the alpha particle. Explain why the nucleus recoils and why its speed is small compared to that of the alpha particle. যেটা তো ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য আমি যদি একটু ডায়াগ্রাম আঁকি, তখন দেখবা যে ডায়াগ্রামটা কত রিলেটেবল। এভরিবডি, সো উই স্টার্ট উইথ আ রেডিয়াম নিউক্লিয়াস। ওকে, একটা স্টেশনারি লেখা কিন্তু, হ্যাঁ। উই স্টার্ট অফ উইথ আ স্টেশনারি radium nucleus. This is before decay, by the way. This is before decay. Radium nucleus before decay. Ready? And after decay, this is before decay. And we'll be looking at after decay. Okay, after decay, guys, যখন রেডিয়ামটা ডিকে করবে, ও কি আর রেডিয়াম থাকে? Guys, রেডিয়াম আলফা ডিকে করার পরে ও কি আর রেডিয়াম থাকবে? No, it becomes a different isotope, everybody. Right? It becomes a different isotope. রেডিয়ামটা, এটা তোমার জানা থাকতে হবে না, it becomes radon. রেডিয়ামটা রেডন হয়ে যায়। আর কি শুট আউট করবে? একটা আলফা পার্টিকেল। কোয়েশ্চেন হলো, ল্যাঙ্গুয়েজটা রাখো গাইস। কোয়েশ্চেন কি? যে
ও রিকয়েল কেন করে, কোশ্চেন 1। আর সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোশ্চেন আস্কস যে ওর রিকয়েল ভেলোসিটিটা আলফার থেকে কম কেন। সিনারিওগুলো বুঝতে পারছি সবাই? ওকে, হোয়াট ইফ আই টেল ইউ এইটা লিটারালি একটু উপরে যদি তাকাও, হ্যাঁ, আর কেউ ঢুকবে না এখন, এভরিবডি সবাই খুব কেয়ারফুল। এখন জাস্ট যদি একটু উপরের দিকে তাকাও, উপরে তাকালে ইউ সি যে আমার গান এন্ড বুলেটের এক্সাম্পল, ট্রিট দিস অ্যাজ দ্য গান এন্ড দ্য বুলেট। ইনিশিয়ালি কিসে আছে ও, রেস্টে, আর ডিকে মানে হলো ফায়ারিং দ্য হ্যান্ডগান, আলফাটা ইজ অ্যাক্টিং লাইক দ্য কি, বুলেট, এন্ড দিস ইজ দ্য গান। বুঝতে পারছি চারটা পয়েন্ট? ওকে, কত মার্কের কোশ্চেন দেখো তো? 4 মার্কস, 4 পয়েন্টস। ওয়েট ওয়েট কেউ লিখো না গাইস, আমার ক্লাসের স্ট্রাকচারটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। দিস ইজ সামথিং আই হ্যাভ বিন ফলোইং এন্ড দিস ইজ সামথিং দ্যাট হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং রিয়েলি ওয়েল ফর মাই স্টুডেন্টস ফর ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স। সেটা হলো কোনো কিছু একটা দেখানোর সাথে সাথে ডু নট কপি ফ্রম দ্য বোর্ড, আগে শুনে নাও, বুঝে নাও, আটকায় গেলে আই এম রাইট হিয়ার টু হেল্প ইউ, বাট শুনতে শুনতে লেখা স্টার্ট করে দেয়। দিস ইজ নট নার্সারি ডিকটেশন ক্লাস। ওকে, নাও পয়েন্ট 1, এখানে কি কোলিশন হচ্ছে নাকি এক্সপ্লোশন হচ্ছে? এক্সপ্লোশন, এক্স্যাক্টলি। সো এক্সপ্লোশন ওয়ার্ডটা লেখার দরকার নাই, উই ক্যান জাস্ট স্টিক টু ডিকে। টোটাল মোমেন্টাম বিফোর দ্য ডিকে ইজ 0, পয়েন্ট 1। পয়েন্ট 1 বুঝতে পারছি, বিফোর দ্য ডিকে টোটাল মোমেন্টাম 0। তাহলে টোটাল মোমেন্টাম আফটার দ্য ডিকে মাস্ট অলসো বি 0, পয়েন্ট 2। এখন রেডিয়ন উল্টা দিকে যায় কেন? মোমেন্টাম কনজার্ভ করার জন্য। এই যে আফটার দা ডিকে টোটাল মোমেন্টামকে 0 বানানোর জন্য অপোজিট ডাইরেকশনে যায়। ক্লিয়ার? নেক্সট, যেহেতু mass of the nucleus is larger, its recoil velocity is smaller. That's it. লিখতে পারবা নাকি আরেকবার বলতে হবে? আরেকবার, তাহলে লিখো, লিখো না, লিখো, লিখো, লিখো। শুনে নাও, one last time. Point 1, total momentum before the decay is 0. Total momentum after the decay must also be 0. Nucleus and alpha move up in opposite directions. কিসের জন্য? To conserve momentum. তিনটা পয়েন্ট হয়ে গেল। Since the mass of the nucleus is larger, its recoil velocity must be smaller. ঠিক আছে, quick. Guys, one last time. সবাই আমার সাথে নাচ করো। Total momentum before the decay is 0. Total momentum after the decay must also be 0. Nucleus and alpha particle move off in opposite directions with equal and opposite momentum. Done? Since the mass of the nucleus is larger, its recoil velocity must be smaller. All good? Next. Next topic is next topic হলো আমার elastic and inelastic collision. সবাই একটু খেয়াল করে দেখো। In a collision, momentum is always conserved provided that there are no external forces. যদি কোনো external forces না থাকে, momentum আমার সবসময় conserved থাকবে। However, kinetic energy may or may not be conserved. আমার kinetic energy conserved থাকতেও পারে, kinetic energy conserved নাও থাকতে পারে। Now, kinetic energy conserved in an elastic collision and kinetic energy is not conserved in an inelastic collision. কিছু বুঝলা? Elastic collision kinetic energy conserved আর inelastic collision kinetic energy is not conserved. কিন্তু guys, দুই টাইপের collision ইলাস্টিক হোক ইনইলাস্টিক হোক, momentum কি থাকবে সব সময় আমার conserved. Momentum is always conserved. Next, in real life all collisions are inelastic. সব collision আবার inelastic. However, at times we consider the collision between billiard balls to be elastic even though it's not. Guys, billiard বলটা আমরা ক্যালকুলেশনের জন্য মাঝে মধ্যে ইলাস্টিক ধরে নেই even though it's not, because টাশ করে আওয়াজ হয় না যখন একটা একটাকে বাড়ি দেয়? তো এই যে আওয়াজটা যে হচ্ছে, সাউন্ড যে হচ্ছে, সাউন্ড এনার্জিতে ট্রান্সফার হচ্ছে। গাইস, সাউন্ড এনার্জিতে ট্রান্সফার হওয়া মানে কি? সাম অফ দ্য এনার্জি ইজ ট্রান্সফার টু সাউন্ড এনার্জি। বুঝতে পারছো? In the closest example of an elastic collision in real life is the collision between gas molecules.
তো একমাত্র রিয়েলিস্টিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি, রিয়েল লাইফে সব থেকে ক্লোজেস্ট এক্সাম্পল উড বি দ্য কোলিশন বিটুইন গ্যাস মলিকিউলস। আর এটা নিয়ে আমাদের অনেক ডিটেল ডিসকাশনই আছে, বাট ইন ইউনিট 5, ইউনিট 5 এ গেলে, কাইনেটিক থিওরিতে গেলে তখন এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো। নাও এখন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, even though kinetic energy is not conserved, by the way, when I say kinetic energy is not conserved, আমি কোন টাইপের কলিশনের কথা বলতেছি? inelastic collision, kinetic energy is not conserved, but the total energy is always conserved. এই একটা পয়েন্ট যে তোমাকে কত হেল্প করবে, you will see for yourself. Total energy is always conserved according to the law of conservation of energy. Okay, check this out. Now we'll see a link between kinetic energy and momentum. আমি তোমাদেরকে ক্লাসের শুরুতেই বলছিলাম আজকে অনেক কিছু একদম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দেখবো, যেটা আমরা লেভেলে কখনো দেখি নাই। দেখো, kinetic energy is linked with momentum by the equation kinetic energy equals to p square by twice m. এখন 2 মার্কের জন্য মাঝে মধ্যে আমাকে এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে বলে, রাইট? kinetic energy কিভাবে আমার p square by twice m হয়। I'll show the derivation, guys. I'll request you again, please আমার কথা শোনো, do not copy from the board, please বোর্ড থেকে কপি করো না। দেখে নাও 10 সেকেন্ডের জন্য যদি মনে না রাখতে পারো ক্লাসে বসে, তুমি কিভাবে মাসের পর মাস জিনিসগুলো মনে রাখতে পারবা? বিকজ এত বড় সিলেবাস, ইউ নিড টু ট্রেন ইউর ব্রেন ফ্রম রাইট নাও এভরিবডি, কিভাবে একটা জিনিস দেখে বুঝে এটাকে মনে রাখতে হয়। চেক দিস আউট। সো দুইটা ইকুয়েশন যেটা আমরা একদম ক্লাস 7-8 থেকে জানি। কাইনেটিক এনার্জির কোন ইকুয়েশনটা আমরা একদম ছোটবেলা থেকে জানি? কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়ালস টু হাফ এম ভি স্কয়ার, ফাইন। আর মোমেন্টামের কোন ইকুয়েশনটা ছোটবেলা থেকে জানি? পি ইকুয়ালস টু এম ভি, রাইট? নাও P ইকুয়ালস টু যদি mv হয়, তাহলে v কে সাবজেক্ট বানাইতো v ইকুয়ালস টু p বাই m, রাইট? এবার এই v টা আমি একটু এই জায়গায় বসায় দিই, তো দেখে তো কি হয়, v টা এখানে বসায় দিলে কি দাঁড়াচ্ছে? হাফ m v এর জায়গায় p বাই m পুরোটা হোল স্কয়ার। দেখো তো, হাফ m আর এই পার্টটা হবে হলো p স্কয়ার বাই m square. A m আর a square gets cancelled out, and what are you left with? A square by twice m. দেখছো না? বুঝছো? এবার আর দেখো না, এবার নিজে করো। Do not look at the board anymore. In fact, let me hide this from you. Okay, দেখো, when two identical bodies, everybody, when two identical bodies, কি কি কন্ডিশন দাও? দেখো, আইডেন্টিক্যাল বডি হতে হবে, একটা স্টেশনারি and the other one approaching the one at rest, একটা রেস্টে থাকবে আর একটা এসে ওকে হিট করবে। আর কোলিশনটা কি টাইপের হতে হবে? ইলাস্টিক্যালি। The subsequent angle between the collision is always 90 degree. Guys, যারা এই ডায়াগ্রামটার সাথে রিলেট করতে পারতেছো না, let me show you all something. Okay, so number 1, দুটো অবজেক্ট একটা রেস্টে থাকবে, ওর রেস্ট বুঝাইলাম আমি, ওর ভেলোসিটি 0 দিয়ে, চলবে। ম্যাচ গুলা সেম হতে হবে, তাহলে ওর ম্যাচটাও আমি 0.5 করে দিলাম, আইডেন্টিক্যাল করলাম। যখন কোলাইড করবে ইলাস্টিক্যালি, ইলাস্টিক যদি এদিকে দেই তাহলে একদম 100% ইনইলাস্টিক হবে, আর এদিকে হলে 100% ইলাস্টিক হবে। and is there a way to see their path? yes, দুজনের পাথটা আমি দেখলাম। ওকে, এদিকে তাকাও। তো যখনই আমি প্লে দিব, দেখো তো কলিশনের পরে ওরা দুজন একজন একজন থেকে যে সেপারেটেড হয়ে যাবে, কত অ্যাঙ্গেল মেক করবে একজন একজনের সাথে। স্লোতে যাই, এবার দেখি বেশি স্লো হয়ে গেছে, এই যে কোলাইড করলো। গাইস, look at the angles between them. এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটার কথা হচ্ছে। what do they look like, guys? 90 ডিগ্রি। এটা এখন আমরা প্রুফ করতে হবে, we have to prove this, যে যদি ইলাস্টিক্যালি কোলাইড করে আইডেন্টিক্যাল বডিজ, একটা স্টেশনারি আর একটা অ্যাপ্রোচিং দ্য ওয়ান এট রেস্ট, তখন ওরা এই যেরকম 90 ডিগ্রি মেক করবে। I made this lecture অনেক বছর আগে, 2019-এ, কিছুদিনের আগে
এই টপিক থেকে কোশ্চেন আসছে একদম কিছুদিন আগে নতুন পেপারে। সো এভরিবডি, এটার জন্য আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমি দেখা দিচ্ছি। লেটস টার্ন দিস ইনটু আ ভেক্টর ডায়াগ্রাম। ওকে, and let me ask you again, তোমাদের সাথে যে আমি ভেক্টরের প্লেলিস্টটা শেয়ার করছি, visual go to the vector playlist carefully everyone, please go to this, নাহলে এটা কিচ্ছু রিলেট করতে পারবা না। So let me ask you again, what was the rule that we had learned of drawing a vector diagram? Keep to 10 exactly. So এইটার v2 ওর টিপের সাথে v1 এর টেইল যাবে। গেল, আর এদের দুজনের রেজাল্টেন্টটাই হলো এই u1, এদের দুজনের রেজাল্টেন্টটা হলো u1। কিছু কপি করো না এখন গাইস, ডোন্ট কপি এনিথিং ইয়েট, আমি বলবো কোন কপি করতে হবে, কিছু কপি করা লাগবে না, ইনফ্যাক্ট এটা লাগবে না। এটা দিয়ে যদি আমি একটু বানাই দিই দিস, এটার সাথে এটা, and then ওকে, একটা ভেক্টর ট্রায়াঙ্গেল জাস্ট কনস্ট্রাক্ট করলাম, একটা ডায়াগ্রাম বানাইলাম। এখন focus on this word everybody, focus on just this word, elastically. এই elastically is giving you some hint everybody. আজকে শিখলাম আমরা for the first time I guess, right? কোনো কিছু ইলাস্টিক্যালি কোলাইড করা মানে কি, ওদের কোন জিনিসটা কনজার্ভ থাকবে, কাইনেটিক এনার্জি, রাইট? তার মানে ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি উইল বি ইকুয়াল টু এই দুইজনের কাইনেটিক এনার্জির সামেশন, তাই না? ইউ স্টার্ট উইথ দিস গাইস, কেউ কপি করো না প্লিজ, দেখতে থাকো, কপি করতে না সময় দিব, আই দ্য ওয়ার্ড প্লিজ। তাহলে ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি ইকে আই, ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি উইল বি ইকুয়াল টু, ফাইনাল তো দুইটা, তাহলে ইকে f1 প্লাস ইকে f2। প্লিজ টেল মি এতটুকু বুঝছি নাকি সবাই আগে? অল নেক্সট, ইকে f1 প্লাস ইকে f2। গাইস আজকে আমরা দেখলাম কাইনেটিক এনার্জি আর মোমেন্টামের নতুন একটা ইকুয়েশন, যেটা মেবি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এবার তোমরা আজকে দেখছো। What is the new equation that you learned today that links kinetic energy with momentum? P square by twice m, মনে পড়তেছে? তো কাইনেটিক এনার্জি আর মোমেন্টাম লিংক করে ইকুয়েশন হলো p square by twice m। তাহলে E কে ইনিশিয়ালটাকে I can write p square I by twice m equals to, ওরটা কি হবে, p f1 squared by twice m, আর ওরটা হবে হলো p f2 squared by twice m। এতটা বুঝতে পারছি সবাই? নেক্সট, যেহেতু আইডেন্টিক্যাল এই ম্যাথস গুলা আমি ক্যান্সেল আউট করে দিতে পারি না, twice m, তাহলে সব ক্যান্সেল আউট করে দেওয়ার পরে what am I left with, pi square equals to p f1 square plus p f2 square। গাইস এই জায়গায় যে আমি ভেক্টর ডায়াগ্রামটা আঁকলাম, এই জায়গায় ভেলোসিটি দিও, ভেলোসিটি ইজ আ ভেক্টর, রাইট? ভেলোসিটি দিও লিখতে পারি, মোমেন্টাম which is another vector, তাহলে এই জায়গায় তুমি মোমেন্টামও বসাতে পারি। সো মোমেন্টাম যদি বসাই, টাকা দেখো তো, এটা কোনটা আমার, p f2, রাইট? দিস ইজ p f2, এটা কি আমার মোমেন্টাম p f1, আর এটা কি p i। গাইস এই যে তিনটা সাইড, তিনজনের মোমেন্টাম আমি মার্ক করলাম, আসলে নোটিস these three sides are linked by which equation? This one. And guys, ইকুয়েশনটা দিকে তাকায়, পাইথাগোরাস লাগতেছে না? যেহেতু they are linked by Pythagoras, তার মানে এরা দুইজন নিশ্চয়ই কত অ্যাঙ্গেল মেক করছে, 90 ডিগ্রি। This is how you prove it. This is the proof everybody. And last of course তোমার একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে, the three sides, আগে এটা লিখবা, এটা লেখার পরে এটা, and তারপরে since the three sides are linked by Pythagoras theorem, they must make an angle of 90 degree after the collision. Clear? দেখে নাও, do not copy guys, কপি করে ফেললেই কিচ্ছু শেখা হলো না, দেখে নাও তারপর নিজে কমপ্লিট করো।
step 3 তে যখন তুমি যাবা তুমি তো এইটার পরে এই ডায়াগ্রাম আঁকলা ডায়াগ্রামের পরে লিখতেছো the three sides in the vector diagram are related by Pythagoras theorem, so the final momentum must make an angle of 90 degree. এই পয়েন্টটা লিখতে হবে guys, make sure this is in your answer, নাহলে কিন্তু ফুল মার্ক পাবা না। The three sides of the vector diagram are related by Pythagoras theorem, they must make an angle of 90 degree. শেষ guys, কারো কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? আর 100% ক্লিয়ার? নেক্সট যাবো। অলরাইট এভরিবডি, উপরের যেই এক্সাম্পলটা দেখছিলাম এটা কোন ইয়ারের ছিল? জুন 2014, কোশ্চেন নাম্বার 11। আজকে আমরা আরেকটা কোশ্চেন পেপারের কোশ্চেন দেখব। আর হোয়াট শুড বি ইওর মাইন্ডসেট ডিউরিং দ্য এক্সাম, এটা নিয়েও আমরা একটু ডিসকাস করবো। 6 মার্কের কোশ্চেন, তুমি বুঝতেই পারতেছো। এটা ফার্স্ট টাইম আসছে হলো 2015-এ, আই পিক দিস কোশ্চেন ফ্রম 2015, কিন্তু তারপরে আরো অনেক বারই আসছে একদম হুবহু সেম কোশ্চেন, কিন্তু 6 মার্কের আসে নাই, 5 মার্কের আসছে, এরকম আর কি। আর তুমি তো জানো এক্সামে হাইয়েস্ট মার্ক কত আসতে পারে? 6। ওকে ফাইন এভরিওয়ান, টেক দিস আউট। whilst moving, empty fuel tanks can be ejected by means of an explosion. explosion দিয়ে empty fuel tank কে আমি ইজেক্ট করতে পারবো। This has the effect of increasing the speed of the probe. Guys, probe কোনটা বুঝতেছো? এই যে এদিকে তাকাও, this is the probe, এটা probe আমার, this is the probe everyone. Okay, next আসো, this is the probe. Discuss whether conservation of momentum and of energy apply in this situation and why the speed of the probe increases. Guys, একটা সেকেন্ড, কোশ্চেনটাকে আমি আমার মতো করে ফরম্যাট করে নিই। Let me format the question for my own convenience. যেরকম discuss whether conservation of momentum or conservation of energy. Guys, underline করো momentum and energy quick. Conservation of momentum and conservation of energy. Proceed. Okay, এদিকে থাকো এবার। Look at the mark in the question. Show mark the question একটা। Since it's a 6-mark question, check this out everyone. Since it's a 6-mark question, আর momentum আর energy guys, জাস্ট তোমার মাথায় যা ফরম্যাট আসতেছে সেটাই আমার ফরম্যাট। কি মনে হয় মোমেন্টামের জন্য কয়টা পয়েন্ট থাকবে? 3টা, আর এনার্জির জন্য 3টা। ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও, এক্সাম দিতে বসছো, লাস্ট কোশ্চেন, কিছু মাথায় আসতেছে না, কিছু মাথায় আসতেছে না, তারপরেও 2 মার্ক সালভেজ করা পসিবল। কিভাবে? এই জায়গায় কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স চোখে পড়ে? নো, কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স নাই। কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স না থাকলে মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভ। লিনিয়ার বলা লাগবে না, মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভ। কিছু লিখো না, লিখো না, আগে শুনে নাও। কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স নাই দেখে আই ক্যান সে মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভ, একটা পয়েন্ট। আর তোমাদেরকে আজকে একটা চরমে বুদ্ধি শিখাই দিই, আজকের থেকে টিল ইটারনিটি যতবার ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি নিয়ে যেই কোনো কোয়েশ্চেন আসবে একদম চোখ বন্ধ করে এই বোল্ডের ল্যাঙ্গুয়েজে রেখে দেবো। দেখছো, কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ থাকতেও পারে, না থাকতে পারে, সমস্যা নাই, কিন্তু টোটাল এনার্জি ইজ অলওয়েজ কনজার্ভ। গাইস, তুমি জানো এই পয়েন্টটা নট অনলি ইউজফুল ফর ইউনিট 4, এটা আমার ইউনিট 5 এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল। ইউনিট 5 এও আই হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট এনার্জি কনজারভেশন, সো এইটা অলওয়েজ holds true, the total energy always remains constant. এতটুকু ক্লিয়ার সবার? না, যেটা বলতেছিলাম এই পয়েন্টে 3টা পয়েন্ট যাবে আমার মোমেন্টামে, 3টা পয়েন্ট যাবে আমার এনার্জিতে। একটা কাজ করবো গাইস, লাস্ট ব্যাচে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম অলমোস্ট এভরিবডি গট দিস রাইট, আমি তো 3-4 বার এক্সপ্লেইন করার পর আমি বললাম তোমরা এবার লিখো আর আমি শুনবো তোমরা কে কে লিখছো। অলমোস্ট এভরিওয়ান গট ইট রাইট, আই এম এক্সপেক্টিং দ্য সেম থিং ফ্রম দিস ব্যাচ অ্যাজ ওয়েল। নাও মোমেন্টামের পয়েন্টস গুলো বলি। ফার্স্ট পয়েন্ট কি বলছিলাম মোমেন্টামের? momentum is conserved, point 1. Next, probe and tank move in opposite directions with and experience equal changes in momentum. Moving opposite directions,
second point, and experience equal changes in momentum, our third point. Guys, moving opposite direction, let me guess, তোমরা বুঝতে পারছো, but experience equal changes in momentum টা রিলেট করতে পারতেছো না, am I right? Okay, fine. Guys, যখন এক্সপ্লোশনটা হবে একজন একজনের উপরে একটা ফোর্স এক্সার্ট করবে না? থার্ড ল অনুযায়ী দুজন দুজনের উপরে কি টাইপের ফোর্স এক্সার্ট করবে? সেম ফোর্স। এন্ড গাইস, কোন বডির উপর যদি ফোর্স এক্সার্টেড হয় ওর মোমেন্টামে কি আসে? চেঞ্জ আসে। যেহেতু দুজনের উপরে আমি সেম ফোর্স এক্সার্ট করতেছি, তাহলে দুজনের মোমেন্টামের চেঞ্জের ভ্যালুটা কি থাকবে? সেম। এবার রিলেট করতে পারছি? তাহলে থার্ড পয়েন্টের জন্য কি লিখবো? প্রোব এন্ড ট্যাঙ্ক এক্সপেরিয়েন্সেস ইকুয়াল চেঞ্জেস ইন মোমেন্টাম। আমি তিনটা পয়েন্ট আবার বলতেছি, সবাই শুনো। মোমেন্টামের তিনটা পয়েন্ট। ফার্স্ট পয়েন্ট কি? মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভড। সেকেন্ড পয়েন্ট, the probe and tank moving opposite directions with an experience equal changes in momentum. Third point done. এবার let's move on to energy. এনার্জির জন্য যতবার কনজারভেশন অফ এনার্জির কোনো কোশ্চেন আসবে গাইস, নো কোশ্চেনস আস্কড, আমি একটা পয়েন্ট লিখে দিব, সেটা কি? টোটাল এনার্জি ইজ কনজার্ভড। ক্লিয়ার? টোটাল এনার্জি ইজ কনজার্ভড। এখন কোশ্চেনে বলা প্রোবের স্পিড বাড়ে, গাইস স্পিডের সাথে কোন এনার্জি অ্যাসোসিয়েটেড? কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে সেকেন্ড পয়েন্টে কি লিখবো? কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম ইনক্রিজেস। কিন্তু গাইস কাইনেটিক এনার্জি তো কারো থেকে আসতে হবে। where is this energy coming from? Some of the chemical energy is converted to kinetic energy. Third point. বুঝতে পারছি? এখন লিখতে পারবো নাকি ফার্স্ট থেকে ছটা আরেকবার বলবো? আরেকবার বলবো? ওকে, কোনটা আগে বলবো? মোমেন্টাম। মোমেন্টাম আগে বলতেছি এভরিবডি। পয়েন্ট 1, মোমেন্টাম ইজ, তোমরা বলো না একটু, কনসার্ভ। probe and tank move in opposite directions and experience equal changes in momentum. তিনটা পয়েন্ট ডান momentum এ। let's keep that aside. এবার এনার্জিতে আসি। এনার্জি কনজারভেশন নিয়ে কোনো কোশ্চেন আসলেই চোখ বন্ধ করে ফার্স্ট পয়েন্ট কি লিখে ফেলি? টোটাল এনার্জি ইজ কনজার্ভ। পয়েন্ট 1। পয়েন্ট 2, কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম ইনক্রিজেস। কোথা থেকে ইনক্রিজ করলো? yes, some of the chemical energy is converted to kinetic energy. লিখতে পারবো এবার? get to work.